Many rural dwellers in the affected states have bitter tales to tell. HADIZA SANI from the village of Ura Agama Lafia in Zurmi local government of Zamfara state recalls how her community was displaced. Muna nan sai ga bare sun mana faramaki. Suna mana faramaki, muna nan sun ka shiga gari sun kai ta harbe sun kai ta harban mana maza za ka gani inda dan daga an harbe mai hannu. Sannan sun ka kama maza sun kai tafalka anda sun ka kwanan sun ka kare sun ka mutu anda kwanan su su kare ba. An kai ta halbin su ana kwasa ana kawo asibiti. The hollow left in the heart of ZAINAB IBRAHIM is one that will never heal. She still cries, she says, when she remembers how her little son was slaughtered before her eyes. Mutum uku sun ka riko mai gida na sun ka hiddo na. Sun kai wani gida da shi ni ko aka banne da katin shidda. Da ekit din su kan nan da hitilar su ta kai nan niya suka tausa na yadiyata. Ina faɗuwa ni koko na taso da gigen kwana da ɗana tasowa ya cabki suka ce ai oga wannan ya kuce ya suka ce to sun da sun kuce ai ga mata ce nan da yaya ni gabana nan ɗa ya riƙe ni ya ci mimi na ci mimi shi ya ce kai ko ka mushi an yankan rago kuku a halbe su da kai an ka ce a'a an ka ce yankan rago za a masa an ka kwantar da shi ya an hizge shi gare da za a hizge shi kuka ni kuka ko da an ka hizge shi ban da rayuwa an ka hizge shi an ka kare shi an ka miyan kan rago. Not only was her little child killed, ZAINAB was kidnapped and tortured for 2 months. In dare ya yi za a ɗare ni da sabon tulu ana zuba man ruwan sabon tulu a yi baya da hannuwa na a ɗare a nan ni a kafa na a ɗare. In rana ta yi a kan tsakar rana a ce in kwakwar idanuwa na. Children like young HAUWA are not spared of the traumatic experience. An kashe min uwa, an kashe min uba, shi ne ni tsero, dukiya ga babanmu. Sun ka zo sun ka ce ya ba su dukiya ko su kashe shi. Ya ce shi bai da sun ka kashe shi da shi da mamanta sun ka kwashe yanayi. These victims now live under the care of a man who has become a shield to many of the vulnerable victims, Alhaji Muhammadu Bako Sarkin Yamma, in the outskirts of Gusau, the Zamfara state capital. With the mass killings and displacement, the people's source of livelihood is adversely cut down, as farmlands were either abandoned or razed by the attackers. We have at least 80% of where the food is grown and where the herders operate peacefully in those days. We have at least 80% of them that have been affected, and affected in almost absolute terms. Just go to Kusau, go to Katana and see traumatized, villages who have moved to the major cities. People who under normal circumstances will not beg, have been transformed into beggars. Women, responsible women have been transformed into prostitutes. They have to feed themselves, they have to feed their children. Many of them have lost their husbands. How do we deal with this trauma?